Welcome, WEEGSCHAAL mensen. Het is de maand van april. De maand van april is over rustig. Rust. April is een maand waar jullie moeten gewoon rustig in deze maand. Vanwege daar was problem, issue, situation. Het is een maand van major issue. En deze major issue heeft mee te maken met een ram, and mensen recognize that deze ram is a fraud. Deze ram have some sort of a fraud corporation institution, and mensen recognize that deze ram is a fox. Okay, then we see the energy van vrienden en kennis. De waarheid komt out over vrienden en kennis, Leo en tweeling. Mensen now recognize that deze Leo en deze tweeling collaborated with a ram om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen, it is a situation where a Leo hopes some sort of a good news from a corporation institution, maar het beoordelen is here. Vanwege deze corporation institution staan stevig in zijn schoenen dat een Leo met een heleboel geld kan even terugbetalen. Dan zien wij in the house of the Leo problematic situatie voor een Leo and some sort of a contractual overeenkomst. The mensen recognize that a Leo have some sort of a contractual overeenkomst that is for a vis and have a vis person dat een informatie kopieert en mensen hebben deze person nou kapakt. Dus een Leo, als jullie WEEGSCHAAL is connected met een Leo is in een groot probleem, beoordelen voor een Leo, financieel probleem komt op waar een groot beoordelen en de eind voor een Leo wordt ontslagen van zijn werk. Then we see some sort of a news komt in, and the news is some sort of a beoordeling, justice come in om te beschermen een tweeling van een Leo en een stiermaker Stenbock en haar kind, vanwege door mensen recognize wat een tweeling, some sort of a contractual overeenkomst dat een tweeling have, is niet van ze. So the energy for justice is overbalanced, and there's a balance is that group of mensen have created some sort of a contractual overeenkomst, and mens now recognize that a steer person have geholpen om te leggen dat en informatie, and mensen now recognize what a steer person. So, dames en heren, it is over beoordelen. Beoordelen komt op een meestal van jullie beoordelen aan je familie. Een maag en een scorpion gaat nou achterkomen dat de kreef en de waarheid niet gesproken. En een maag en boodschatten gaat een contractual overeenkomst. A tower moment is here for a boodschatten en een maag. Omdat nou mensen recognize dat een maag en een boodschatter recognize dat een kreef had de waarheid niet gesproken en die gaat some sort of a contractual overeenkomst behind her. Dus heel veel issues en problems en major in iedere week is een major probleem. Help komt voor een Stenbock vrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte wat mens heeft gedaan. Teken een Stenbock vrouw en haar scorpion kind. Mensen recognize en mensen authority gaat even deze situatie eerstellen. Vanwege dat die recognize dat een steer creëert deceptiveness door documentatie van een vis om iemand anders te geven. Dus Leo had geholpen, en sommige van jullie, WEEGSCHAAL, Leo had geholpen dat jullie zelf some sort of a documentatie even doorgeven. Maar die help dat Leo had geholpen voor van jullie WEEGSCHAAL, ik ga het niet lukken. Vanwege dat mensen is nou van op de hoog en recognize wat is gebeurd en
mensen nou recognize dat een kind en een vrouw en haar kind een heleboel deceptive situaties met data en informatie waar een kind, een vrouw en haar kind data en informatie door een kreeg en jullie weegschaal creëer some sort of an illusie voor deze persoon en zijn kind en mensen nou recognize. Dus de zware van de waarheid komt uit en heel veel van jullie nou recognize dat het Leo had some sort of a contractual overeenkomst dat een Leo have. A tower moment komt tot een eind. A corporation institution recognize dat een Leo en een tweeling had gecollaboreerd en deed iets dat was niet was niet in orde. En mensen in authority gaat nou samenwerken om deze situatie in balance om te brengen. En ik zie dat een tweeling gaat samen beschermd zijn vrouw en zijn kind, of een vrouw en haar kind, van een oneerlijk spelletje dat een Leo en een kreef heeft gedaan. Waar een Leo en een kreef hebben data en informatie van een steenbokvrouw en haar scorpion kind en gebruik het en creëer deceptiveness, a deceptive contractual overeenkomst wat dus Leo en dus boodschappen en dus Leo heeft gecreëerd. En hier mensen recognize wat de boodschappen heeft gedaan. Dus het is een situatie waar nieuws dat een Leo wacht op komt niet door, omdat mensen recognize dat deze Leo, de documentatie en informatie dat deze Leo heeft, is niet voor deze persoon. A huge fraud in a corporation institution. En het is een situatie waar heel veel van jullie komen achter dat een ramman uit de waarheid niet gesproken. Mensen nou is nou van op de hoogte dat een ramman in een corporation institution is. En this is ram. Ik ken een ram, man, vrouw, but deze ram wonen have a corporation institution en mensen nou recognize wat is gebeurd. Moeilijkheid voor Leo en de tweeling om heel veel geld terug te betalen. Goed nieuws komt omdat mensen komen achter wat de maag heeft gedaan. De rechter heeft deze maag gepakt. Het tower moment voor jullie weegschaal. Je wordt ontslagen op je werk. Mensen recognize dat jullie weegschaal het samen met kreven. Samen kan werken en creëer heleboel chaos. Deceptiveness. Dus de maand behind op waar mensen komen achter heleboel oneerlijk spelletje. Dat was creëerd. En mensen nou recognize dat mensen was niet eerlijk over een bepaalde situatie. En een heleboel van mensen around jullie weegschaal, omdat als je recognize beoordeling voor een tweeling. En de beoordeling is dat mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan tegen een steenbokvrouw en zijn kind. En mensen nou recognize en komen achter de kreef, omdat een boodschappen en een maag gaat recognize dat deze kreef creëert chaos voor een tweeling en een steenbok en haar kind. Dus problematische situatie. En ik zie dat heel veel van jullie waterman dat hebben scorpion moeder kom in een heleboel problemen. Omdat some soort of informatie dat mens is nou achtergekomen over een maag, over een tweeling en een Leo. Have some sort of a beoordeling over some sort of a contract what deze person have. En mensen recognize dat een steenbok en zijn kind is de eigenaar. Dus deze person wordt beschermd. Dus problematische situatie. En nummer 66 is de naam van de spelletje. Maar in de maand van april is wanneer jullie recognize de facts hebben mee te maken met beoordeling over
een tweeling. En de Leo is problematic situatie waar some sort of a contract overeenkomst dat een boodschatter en een maag geeft aan Leo is niet voor ze. Omdat mensen nou recognize dat een steenbok en haar kind heeft hetzelfde data en informatie. Dus het is een maand, dames en heren, en het is een maand waar de eerste week is met de corporation institution, some sort of informatie come out that there was some sort of the fox, the energy from the fox betekent fraud in a corporation institution, and die recognize that a tweeling and a Leo creëer a fraud. Dus sommige van jullie is blij dat het is uitgekomen. En de energie van je huis, je financial house, mensen moeilijkheid in je financial house en beoordeling komt en some sort of a tower moment komt voor sommige van jullie op de workvloer waar een Leo wordt ontslagen, direct ontslagen. Bescherming come out, want de energie van de rechter is that some sort of oneerlijk karmatic situatie that was creëerd waar een weeskal maag en een boodschatter have creëerd some sort of a contractual overeenkomst. So it says mensen in authority had recognized that a stier was hier achter wat is gebeurd en die nou recognize de werking van een stier en een watermens. Okay, a stier in some sort of a overheid institution. Omdat de beoordeling komt op keihard op een stier en een waterman. Mensen is nou van op de hoogte en recognize what a family deed taken on the family. En dat een Leo en een Crave en zijn family member have een heleboel chaos gecreëerd voor een vrouw en haar kind. And mensen recognize the deceptiveness van een Leo and some sort of a contractual overeenkomst. En how een Leo gebruiken de data en informatie van een vis om some sort of a new start te krijgen. Dus heleboel mensen now recognize some sort of a fraud that was creëerd en mensen proberen dit op te lossen. Dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Deze maand is over a fraud, a corporation en a tweeling en a Leo met heleboel geld dat was genomen. En Leo wordt ontslagen, direct op voet ontslagen. Die recognize wat ze hebben gedaan. Sommige van jullie moeten even gaan lopen bij de zee. Emotional, laat los van deze situatie als jullie tweeling, als jullie weeskal is getrouwd of in some sort of relatie met deze Leo, laat me los, omdat deze Leo brengt in heleboel problemen. Namaste, tot volgende keer.